We are going to discuss the potato and tomato diseases. Okay, we will try to two common diseases that appear in the potato as well as also in tomato. That two fungal diseases we are going to be discussed today. Okay, first one is the late blight, and next one we discuss the early blight of potato and as well as tomato. Because as from the list yesterday we informed that both diseases are both pathogen and both diseases are appear in the both solanaceous crop in potato and tomato. What is the learning objective actually in today's class? At the end of the lesson, the student will be able to listen important diseases of potato and tomato with their causes, to identify the disease by observing the symptom, to draw the life cycle most important diseases, and to formulate the control strategy for this disease. So basically, this is our target, and that will be our outcome of our the study. Okay, basically we are going to be start the potato and tomato diseases that we enlisted in a study class. Today we are going to be discuss the symptom, as well as we also study the life cycle or the disease cycle of this pathogen, and that cause the disease in potato and tomato. And then we also try to draw the strategy or to formulate the strategy for these diseases that cause the disease in potato and tomato. But in today's class, basically we are going to be discussing only two diseases. Both are fungal disease and very important as well. The first one is the late blight of potato and tomato. The causal organism is Phytophthora infestans. Please, all of you, my advice is I will give some the very important information. You should take this information, because in the lecture sheet this information not the include here, because it is not possible to include the only information in the slide. So you are requested to take my the information that I will provide during the lecture. Late blight of potato and tomato, this is causal organism, Phytophthora infestans. The Phytophthora infestans is a lower class fungi. It's a lower class fungi. But nowadays, the fungal taxonomy also classified it is not a fungus, it's a fungus-like organism. It's a fungus-like organism. Previously, according to Ainsworth classification and according to Lectoclass classification, according to Edward classification, this pathogen, the Phytophthora, this is the lower fungi. I mean, this is the under the subdivision of Masticobigotina, according to Ainsworth classification. But nowadays the mycologists are also defined the Phytophthora pathogen as a fungus-like organism, not truly fungus, but they are telling this is the fungus-like organism. Okay, because science is become advanced, and we can study the every organ of the fungus. I mean the mycelium, their spore, and not only that, we can also study their the molecular structure as well as also their genomic structure. So that is why now it is in details study. After the in detail study or after the advanced study, according to their structure, according to their pathogenic behavior, according to their mode of action, the mycologists defined that the Phytophthora, this is not the truly fungus, it's a fungus-like. Okay, and Phytophthora infestan is a devastating, it's a very renowned as well as also the devastating and that can also cause the disease in some the field crop as well. But our focus is here the Phytophthora infestans that basically cause the disease in potato and tomato, and that is very devastating. So let's move to introduce with the economic importance, why we study this disease and what is the economic importance of this disease. The economic importance of this disease, late blight of potato and tomato, the disease that was responsible for the Irish potato famine in the mid-19th century, is caused by the fungus like Oomycetes pathogen or Phytophthora infestans.
So as I already told you, this is not the truly fungus. It is now defined as a fungus-like organism, and that is also called the oomycetes pathogen. Why it is called the oomycetes pathogen? Because they produce the two type of spore, sexual spore as well as also the asexual spore. The sexual spore name is the oospore, and the sexual spore is very devastating. And the sexual spore that basically present and in the soil with the and also with the plant debris and other way it can survive in the soil and other with other part of the plant. So and it is a very resist organelle, or it resists the propagule of this pathogen. That is why it's also called the oomycetes fungi. Is also called the oomycetes fungi, fungus-like organism, that is oomycetes fungi. And the important information is that due to this disease, there was one famine. So far in the world, there is a number of or several number of famine due to the plant disease, and among these is famine. The Irish potato famine is one of them, and this is the very the prominent one, and that was happened in the mid 19th century, and that was in the Irish. Now this is called the Netherlands or Holland, and due to this famine, the a good number of people were migrated from the Holland to the other country due to the devastating situation of potato cultivation in that country. As you know, still in this country, potato is the also wheat is the staple food, but they can also take alternative way as a staple food to the potato. Now, like us, we basically taking the rice, but we have also taking the wheat. But in this country, they basically staple food is wheat, but they also take as a staple food this potato. That is why, due to this disease, this is lead blight of potato particularly, and that is a devastating information. And as I told you that there is some historical event and some historical the famine due to the some fungal disease. This one is the lead blight, then coffee rust, then also have the citrus virus, and also the rust of wheat. These are the several diseases that cause the famine in the world so far. So among these historical events, the Irish potato famine is one of them. That is why economically this disease is very important in case of potato particularly. Now, what is the symptom? We are going to be introduced now the symptom of this disease when it is infected by the pathogen. I mean pathogen Phytophthora or fungus-like organism, Phytophthora infestant. So then, what is the symptom and what type of symptom is appear? And this disease is a devastating. And try to understand and keep it in your mind when we call the devastating disease. If the pathogen that can attack any part of the plant, any part of the infected plant, then we say this is the devastating disease. As we know, plant have the part, leaf, stem, and as well as root. And here is the in case of potato that plant have the stem and leaf and as well as also the tuber. But in case of tomato, then leaf, stem, and as well as also the fruit, all part is infected by this pathogen. That is why we call also this is the devastating disease. The pathogen can infect and destroy the leaf, stem, tuber of potato and fruit of tomato. That is why this is the devastating disease. Okay. And also have the example you already study in the level 3 semester 2, that is the mustard, grave blight of mustard or alternative blight of mustard. This one also the devastating disease, because these pathogen also can attack in the leaf, that can attack in the stem, that can attack in the siliqua or pot. That is why we call this one also the devastating disease. Here is this disease also the devastating disease, because this pathogen that can infect and destroy the leaf, stem, tuber, potato, and fruit of the tomato, and that is very destructive way. I would like to show first the symptom. You can see here. This is the symptom of the lead blight of potato. Lead blight of potato. You can see here are the disease. You can see this is the infected leaf
and this is the infected stem. And ultimately, the tuber also can infect it if the tuber is formation in the infected plant. What about the symptom in leaf? You can see here. This is very devastating situation, and that is the blighted area, and that blighted area basically started from the margin and of the leaf, or maybe from the tip of the leaf. And as we know that at the margin of the leaf and at the tip of the leaf, at the tip and at the margin, and that is open, and there is some natural opening, and through this natural opening the fungus can attack, and this fungus, Phytophthora infestans, that can form the one special structure that is called the hostodium, and that pathogen also can swim, because I will show the life cycle. This pathogen that produce the two type of spore, zoospore and as well as oospore. The zoospore have the flagella. These flagella can help to swim this spore. So if the water is associated with the leaf or with the stem, then this spore, particularly the asexual spore, can swim, that can move from one place to another through the swimming. আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যে গতকালকে সামন বলছো যে স্যার একটু বাংলায় বলবেন, তো এখানে লিপের আমি বলছি যে মার্জিন থেকে অ্যাটাক করে অথবা টিপ থেকে অ্যাটাক করে। মার্জিন থেকে অ্যাটাক করার কারণ হচ্ছে তোমরা জানো যে মার্জিনে হলো হাইড্রাথড বা স্টোমাটা গুলো ওপেন থাকে, সো থ্রু দিস ওয়ে দা ফাঙ্গাস ক্যান অ্যাটাক ইজিলি। আরেকটা বলছি যে টিপ থেকে অ্যাটাক করে। আমরা জানি যখন কোনো একটা লিপের টিপের মধ্যে কিন্তু দেখবা যে ওয়াটার ড্রপ লেগে থাকে, এটা ডিউ হতে পারে অথবা দেখা যাচ্ছে যে রেইনিং হতে পারে, পার্টিকুলারলি দ্য ড্রিজলিং। আমি ফেভারেবল কন্ডিশন কিছুক্ষণ পর দেখাবো তোমাদের, হোয়াট ইজ দ্য ফেভারেবল কন্ডিশন অফ দিস ডিজিজ। তো আমরা এখন ডিসকাস করতেছি সিমটম। তো এখানে যদি রেইনিং এর কারণে ওয়াটার ড্রপ হলো টিপের মধ্যে লেগে থাকে, তাহলে দেখা গেছে এই টিপ থেকে অথবা দেখা গেছে যে মার্জিন থেকে this pathogen can easily attack, and ultimately the infected leaf become show the blighted. এবং very interesting, দেখো প্রথমে is showing the brownish or reddish brown in color, and finally that would be in the if you see in this picture, and then it is the in the blackish and dark brown to black in color. You can see this is the devastating situation. This is the devastating situation of the leaf that attack, and this is start from the tip and that is start from the margin. Okay, and if you see here, this is the situation in the stem. If this pathogen that can also attack in the stem, and you can see the lesion that appear throughout the stem, and this is also in preliminary stage, that is reddish to the brown in color, and finally that will be also show the blackish in color. And the potato or tuber also can attack. You can see here, this is the infected tuber that collected from the infected plant, that is show the disease of lead blight and infected by the Phytophthora infestans. And you can see this is the potato tuber that is also severely infected, and ultimately that is also show the brownish lesion or the brown rotation. Okay, and one thing is that very important thing is that if the disease is very severe in condition in the leaf, in the stem, as well as also in the tuber, then and if you just visit the field, then we will get the foul or the foul emit or foul flavor. আমি বলতে চাচ্ছি যদি আমার ফিল্ডটা পটেটো ফিল্ড এই ডিজিজ দ্বারা ইনফেক্টেড হয়, তাহলে দেখা যাবে খুব দ্রুত সমস্ত ফিল্ডটা, এখানে একটা ডেভাস্টেটিং সিচুয়েশন তোমাদের দেখাই field conditioner. This is the devastating situation of field condition of this disease, and you can see the very few plant is remain green, and most of the plant showing the reddish brown to the brown, and finally it's you can see this is a very destructive situation. That is why we say this is the very devastating disease. Okay, and if you visit this field, then you will feel the very bad smell, very or foul smell, or the emit the smell, because smell is coming from the infected leaf, from the infected stem, and also from the infected tuber, because it's become the decay, and finally that is decline.
Okay, so this is the symptom of this disease. So what is the symptom of the on the leaf? On the leaf, this is a blighted symptom. On the stem, that is or dark brown to the blackish lesion. And what about in the tuber? In tuber, you can see this is also the infected tuber become rotted and it show the dark brown to brownish lesion. And throughout the tuber, gradually that is infected and that is rotted. Okay, and here I include the very devastating situation of this disease in field condition. Okay, so this is the symptom of this disease. Now, in case of tomato, I am not going in details in case of tomato, because in case of the one thing is for information for you, that this lead blight basically it's appear severely in the potato as compared to the tomato. But we will discuss also the another disease, that is the early blight. This early blight that is severely appear in the tomato but less severe in the potato. But lead blight that is severe in potato but less severe in the tomato. And you can see here, this is the blighted area. I mean that is appear also in the leaf, and the stem also that can attack, and the fruit of the tomato also can attack. And you can see this is the situation of the tuber. This is the sour tuber, the fruit, and this is the infected, severely infected. That is show the skin is become appear the dark brown symptom. So these are the symptom in case of the tomato. Again, I am telling that lead blight that is basically severely appear in the potato as compared to the tomato, but that can also attack to the tomato. And if it is attacked in the tomato, then symptom is like this. On the leaf, this is the blighted, and the stem, this is the dark brown lesion, and stem of tomato, that is the dark brown lesion. And also in case of the fruits, that the skin that appear the dark brown spot. Now, this is the symptom or text that already I discussed with you, and that finally, as I told you there, and under the favorable weather, under the favorable condition, if the disease is very severe, the infected plant part decay, which emit the foul smell. A foul smell, মানে ওটা পচে যাবে এবং পচে গেলে সেখান থেকে আমরা একটা ব্যাড স্মেল বা ফাউল স্মেল আমরা কিন্তু সেখান থেকে পাবো, এবং ফিল্টার কাছাকাছি গেলে আমরা দেখা গেছে এটা ইজিলি উই ক্যান ফিল দ্যাট। Now come to the main thing, the life cycle of the Phytophthora. This is actually a very interesting slide, and as well as also the important slide for you. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। Sure. স্যার টমেটো আর পটেটোর ক্ষেত্রে লেড ব্লাইটের সিম্পটম গুলো কি সেমই হবে? কালার যেমন হচ্ছে ব্রাউনিশ কালার, সরি পার্পলিশ কালার ছিল স্যার। এই যে দেখতেছি এখানে হলো যে ডার্ক ব্রাউন কালার হবে, আর ওটার ক্ষেত্রে ছিল পার্পলিশ কালার। জি স্যার। জাস্ট কালারের, এটা আসলে নির্ভর করে হলো যে টিউবারের ভিতরে যে এনজাইমটা সিক্রেট হয় আর আর ফ্রুটস এর মধ্যে যে এনজাইম সিক্রেট হয় তার উপর বেস করেই আসলে বেসিক্যালি কালারটা ডিসকালারেশন হয়, বাট রাইট। আচ্ছা জি স্যার, বুঝতে পারছি। Okay, now I am going to explain the very interesting slide, an important slide as well. Okay, as I told you that Phytophthora, this is the lower fungi. How we can confirm this is the lower fungi? If you just note it, here is the mycelium, this is no septation is here, you know better. This is also we could say the cynocytic mycelium, we also call the cynocytic mycelium. So from this figure it is confirmed that this is the mycelium of Phytophthora, because there is no septation is present here. And another thing we also call this is that produce the different type of spore. Try to understand. And that is firstly from the mycelium, it produces firstly the asexual organ. This is called the sporangium, and inside the sporangium, that is the sporangium, this is lemon shape. I think you have idea from your previous study Phytophthora and Pythium. In case of Phytophthora, I am not going to discuss the Pythium yet, otherwise you will be confused. In case of Phytophthora, this sporangium shape is the lemon shape. I mean লেবুর মতো অনেকটা shape. Lemon shape. Inside the lemon or inside the sporangium, it's developed the numerous the asexual spore. This is called the juice spore. This is called the juice spore. As I told you that juice spore have the flagella. You can see into two flagella is present, and this flagella that can
হেল্প টু সুইম, যেটা আমি যখন হলো যে ইকোনমিক ইম্পর্টেন্সের কথা বলতেছিলাম তখন তোমাদের বললাম যে এটা আর সিমটম করানোর সময় যে এই যে পার্টিকুলারলি এই যে জুস পোর সেভারাল নাম্বার, লিটারেচার বলে যে এক একটা স্পোরেঞ্জিয়ামের ভিতরে মিনিমাম 20 এন্ড ম্যাক্সিমাম দেখা গেছে 40 এই পর্যন্ত কিন্তু জুস পোর ফরমেশন হতে পারে। এই জুস পোর গুলার সাথে একটা স্ট্রাকচার, স্পেশাল স্ট্রাকচার থাকে, সেটা হলো দুইটা ফ্লাজেলা থাকে। এই ফ্লাজেলা গুলো দিয়ে কি করতে পারে, এই স্পোরটা সুইম করতে পারে ওয়াটারের মধ্যে দিয়ে, ওয়াটারে নিজেকে সুইম করাইতে পারে। তো সুইম করলে কি হয়, পার্টিকুলারলি আমরা পটেটো খেতে যখন হলো যে ইরিগেশন দিব অথবা যদি রেইনফল হয়, তাহলে দেখা যাবে যে এই সময় যদি কন্ডিশনটা ফেভারেবল থাকে, ফেভারেবল কন্ডিশন আসতেছি আমি কনজিকিউটিভ স্লাইডে আছে, তো এই যদি ফেভারেবল কন্ডিশনটা থাকে এবং যদি রেইনফল থাকে বা ইরিগেটেড ওয়াটার থাকে, তাহলে এই যে মাইসেলিয়াম থেকে স্পোরেঞ্জিয়াম ফর্মেশন হয়, এই স্পোরেঞ্জিয়ামের ভিতরে সেভারাল নাম্বার অফ দা এসেক্সুয়াল স্পোর ফর্মেশন হয়। সেই এসেক্সুয়াল স্পোর গুলার কল যা জুস স্পোর। এই জুস স্পোর দ্যাট ক্যান সুইম ইন দ্য ওয়াটার and that can attack in the another part of the plant as well as also another plane of the field. So this is indirect germination. That means the indirect germination means স্পোরেঞ্জিয়ামটাকে এর মধ্যে থেকে জার্মিনেট হয়ে যে ফর্মেশন হলো সেটা হলো জুস স্পোর। জুস স্পোর that can go for the encystment. Encystment mean the dormant period. একটা some time পর্যন্ত they can survive as the dormant organelle or dormant propagule হিসেবে থাকতে পারে। And after the favorable condition again it is germinate and it form the mycelium. এতক্ষণ পর্যন্ত যে এখানে সাইকেলটা আমি ব্যাখ্যা করলাম, this is the cycle of asexual. This is the cycle of asexual reproduction. Yes please. স্যার এই মাত্র যে একটা টার্ম বললেন যে জুস স্পোর ক্যান সার্ভাইভ ফর, মানে এই জায়গাটা বুঝিনি। আচ্ছা আবার বলতেছি। ওকে, আমি এখন যেটা এক্সপ্লেন করতেছি এটা বেসিক্যালি হলো এসেক্সুয়াল। হ্যাঁ, আমরা কিভাবে বুঝলাম যে এই মাইসেলিয়ামটা হলো ফাইটোপথরা, আমরা দেখলাম এখানে কোনো সেপারেশন নাই, দ্যাট মিন্স সিনোসেটিক মাইসেলিয়াম। এই মাইসেলিয়াম থেকে প্রথমে যে একটা রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান ফর্মেশন করে সেটা হলো স্পোরেঞ্জিয়াম। এই রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানটা ফর্মেশন করে বেসিক্যালি এই মাইসেলিয়াম থেকে। This is the asexual process, or we can say the somatic process, or we can say the asexual reproductive system. Just this is the biological system of this pathogen. স্পোরেঞ্জিয়াম ফর্মেশন করে, আর স্পোরেঞ্জিয়ামের ভিতরে হলো এসেক্সুয়াল স্পোর। এসেক্সুয়াল যেহেতু এটা এসেক্সুয়াল অর্গান, এসেক্সুয়াল স্পোর জুস স্পোর ফর্মেশন হয়। এই জুস স্পোর ফর্মেশনের সংখ্যাটা আমি বলছি এটা 20 থেকে 40 পর্যন্ত হতে পারে, এবং সেই সার্টেন টাইম পরে এই স্পোরেঞ্জিয়ামটা যখন ইনডাইরেক্ট জার্মিনেশন হয়, জার্মিনেশন হওয়ার পরে এখানে জুস স্পোর ফর্মেশন করে। এই জুস স্পোর গুলার সাথে একটা স্পেশাল অর্গান আছে যেটা বলছি ফ্লাজেলা, দুইটা ফ্লাজেলা থাকে। এই ফ্লাজেলা হোয়াট দে ক্যান দিস ফ্লাজেলা দ্যাট ক্যান হেল্প টু সুইম দিস স্পোরটা সুইম করতে পারে। ওকে, এবং সেই সুইম করতে পারে ইন ওয়াটারের মধ্যে। সেই ওয়াটারের সোর্সটা হতে পারে ইরিগেটেড ওয়াটার অথবা রেইনফল ওয়াটার, এনিওয়ান দ্যাট ক্যান। এই জুস স্পোর যখন ফর্মেশন হওয়ার পরে যদি এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন ফেভার না থাকে, তাহলে সেটা এনসিস্টমেন্টে বা ডরমেন্ট কন্ডিশনে চলে যায়, যদি ফেভারেবল কন্ডিশন না থাকে আর কি। আর যখনই ফেভারেবল কন্ডিশন পাবে তখনই সেটা জার্মিনেশন হয়ে আবার মাইসেলিয়াম ফর্মেশন করবে। So this is the asexual way or asexual reproductive system. এখানে আমরা এনসিস্টমেন্ট বলতে ডরমেন্ট পিরিয়ড বা একটু ডরমেন্ট অবস্থায় থাকে অনেক সময়, মানে সে নিজেকে, আর যেহেতু ফেভারেবল কন্ডিশন নাই, সে ডরমেন্ট পিরিয়ড বা এনসিস্টমেন্ট ফর্মেশন করে চুপচাপ থাকে। আর যখন এনভায়রনমেন্টটা ফেভার হয় তখন সে সেখান থেকে জার্মিনেট করে। জার্মিনেট করলে আবার কি ফর্মেশন হলো, মাইসেলিয়াম। সো দিস ইজ দ্য এসেক্সুয়াল প্রসেস। এখন প্ল্যান্টে আমার কোন স্টেজটা অ্যাটাক করে এসেক্সুয়াল প্রসেসে? প্ল্যান্টের যে জুস স্পোর আছে দ্যাট ক্যান অ্যাটাক ইন দ্য প্ল্যান্ট। যখন এই প্ল্যান্টে সে অ্যাটাক করে, আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখে আসলাম, দে ক্যান অ্যাটাক ইন দ্য লিভ, দে ক্যান অ্যাটাক ইন দ্য স্টেম, দে ক্যান অ্যাটাক ইন দ্য as well as fruit in case of tomato, and in case of potato that can attack also to the tuber. তো অ্যাটাক করার পর ওই যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ আমরা সিম্পটম দেখে আসলাম, যে ব্লাইটেড সিম্পটম, তারপরে স্টেমে দেখলাম যে লেশন, এন্ড ফ্রুটসে দেখলাম যে ডার্ক ব্রাউন, এন্ড টিউবারে দেখলাম যে পার্পলিশ কালারের যে স্পট তৈরি করতেছে। সো অ্যাসেক্সুয়াল প্রসেসের এই স্টেজটা, আই মিন যে জুস স্পট, দিস ইজ ভেরি ডেভাস্টেটিং। এখন আসি ডান পাশে চলে আসি। এখন এখানে আবার আরেকটা ব্যাপার আছে, এই স্পোরেঞ্জিয়াম দ্যাট ক্যান অলসো ডাইরেক্টলি
জার্মিনেট করতে পারে, দ্যাট ক্যান অলসো ডাইরেক্টলি জার্মিনেট, জার্মিনেশন করার সাথে সাথে মানে কোনো প্রকার জুস্পোর ফর্মেশন না করে ডাইরেক্ট জার্মিনেশন হয়ে আবার সেখান থেকেও কিন্তু মাইসেলিয়াম ফর্ম করতে পারে, সেখান থেকেও মাইসেলিয়াম ফর্ম করতে পারে। সো দিস ইজ দ্য এসেক্সুয়াল ওয়ে। নাও কাম টু দ্য সেক্সুয়াল প্রসেস। সেক্সুয়াল প্রসেস হচ্ছে এখানে ফার্টিলাইজেশন হবে, জাইগোট ফর্মেশন হবে। এখানে মাইসেলিয়াম থেকে একই মাইসেলিয়াম হতে পারে অথবা ডিফারেন্ট মাইসেলিয়াম হতে পারে। যদি একই মাইসেলিয়াম হয় সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলি হোমোথেলিক। দ্যাট মিনস একই মাইসেলিয়াম থেকে যদি দুইটা অর্গান ফর্মেশন হয়, একটা হলো যে মেল অর্গান, একটা ফিমেল অর্গান, আর সেটার মধ্যে যদি জাইগোট ফর্মেশন হওয়ার পর যে স্পোরটা তৈরি হবে সেটা হোমোথেলিক মাইসেলিয়াম থেকে, এবং যে স্পোর সেক্সুয়াল স্পোর সেটা হলো উস্পোর। এটা আবার যদি ডিফারেন্ট মাইসেলিয়াম থেকে হয়, I means the mycelium is not the same in genetically, not the similar, genetically যদি ডিসিমিলার হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে দুইটা মাইসেলিয়াম থেকে সেটাকে আমরা বলতেছি হেটারোথেলিক। আমরা জানি যে থ্যালিক মিন যে মাইসেলিয়াম বা ফাঙ্গাসের যে মাইসেলিয়ামটাকে থ্যালাস বডি বলে, ওই সেখান থেকে আমরা বলতেছি যদি সেম জেনেটিক ইনফরমেশন থাকে, সেম জেনেটিক দা সিমিলারিটি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি হোমোথেলিক। আর যদি জেনেটিক ভেরিয়েশন থাকে মাইসেলিয়ামের মধ্যে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি হেটারোথেলিক। তো হোমোথেলিক মিনস দেয়ার ইজ the male organ and female organ that develop from the same mycelium, then it form the zygote and ultimately form the spore, that is the sexual spore. This is the oospore. This is one way of sexual process. Another is that if the mycelium is different, that means that is genetically dissimilar, then we denoted mycelium is A1 and another mycelium we denoted the A2. That means for example the male organ from the A1 and female organ from the A2, or vice versa. Then that is from the zygote and ultimately they form the spore or sexual spore. This is called the oospore. So this is the way of sexual process. So and that this is the sexual way, and that produces the oospore, and that oospore, that basically, as I already told you, this is the very important part of this life cycle, because this spore that can survive in the soil a longer period of time. Some report or some literature are reported that that spore that can survive in the soil up to 6 years. That is very devastating and very dangerous information. Okay, because we are not cultivate the potato, we are not cultivate the tomato, but if that can, this spore that can survive in the soil with the plant debris or other organelle, other microorganism that can survive in the soil up to 6 years also. So that is very dangerous, the reproductive part or dangerous reproductive unit of this pathogen. So this is the spore, and that spore that can germinate under the favorable condition, and then again that can form the mycelium. And from the mycelium again it started the sporangium, and that the sporangium in direct germination that form the zoospore, and the indirect germination that form the zoospore, and direct germination that can again produce the mycelium. Another reproductive form that can also this pathogen, the Phytophthora, that can form also the another reproductive unit that is called the chlamydospore. When the chlamydospore form, if the condition is totally if birth condition totally the unfavor to formation the zoospore or sporangium, or as well as also the sexual organ, I mean the sexual reproductive system, at that condition that can also form the another spore that is called the chlamydospore. So from this life cycle we can noted that it is revealed that this pathogen that can produce the several number of reproductive units. First one is the sporangium, and also the sexual spore zoospore, and that can also form the sexual spore oospore, and that can also form the resting spore chlamydospore. That means the pathogen Phytophthora that can the pathogen Phytophthora. Sharmin Akhtar, তুমি একটু মিউট করো সিস্টেমটা। Okay, from this study, from this slide we can noted that, and it is revealed that the 4 type of reproductive unit Phytophthora can produce, and that is why this pathogen is a very mysterious pathogen. This pathogen is a very devastating and pathogen as well, because
they can form the different reproductive the unit, then each of the reproductive unit that can attack to the plant. So that is from the each of the reproductive unit that basically also form the mycelium. And among these reproductive the unit, the juice spore is the main main threat to attack to the plant. We will see this thing. Now here is the, you can see. স্যার Yes, please. ক্ল্যামাইডোস্পোর আর এনসিসমেন্টের মধ্যে পার্থক্যটা কি স্যার? ক্লাইমাটোস্পোর এনসিসমেন্টের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে যখন সে জুস স্পোর ফর্মেশন করলো, বাট হঠাৎ কন্ডিশনটা আনফেভার হয়ে গেল তার জন্য। ওকে, আমি আসতেছি ফেভারেবল কন্ডিশন বলবো আছে। স্যার ওই স্পোর থেকে স্পোরেনজিয়ামে কেন অ্যারো দেওয়া? কোনটা থেকে স্যার ওই স্পোর থেকে স্পোরেনজিয়ামে অ্যারো দেওয়া। কোন স্পোরটা থেকে? স্যার ওই স্পোর সেক্সুয়াল আচ্ছা। স্পোর। সেক্সুয়াল স্পোর থেকে এখানে এরো দেওয়া হচ্ছে, সেখান থেকেও ইচ্ছা করলে এই স্পোরেনজিয়াম ফর্মেশন করতে পারে অথবা মাইসিলিয়াম ফর্মেশন করতে পারে। বেসিক্যালি প্রথমে মাইসিলিয়াম ফর্মেশন করে, তারপরে হলো স্পোরেনজিয়াম ফর্মেশন করে। যদি কন্ডিশনটা মনে করে যে ফেভার হয় খুব, তাহলে কুইকলি এটা কুইক প্রসেস হিসেবে দেখানো হচ্ছে, কুইক প্রসেস। ওকে, ক্ল্যামাইডোস্পোরটা কি মানে বেশি সময় ধরে ডরমেন্ট হ্যাঁ, থাকে? ক্লাইমাটোস্পোরটা হলো যে যখন কোনোভাবে সে স্পোরেনজিয়াম ফর্মেশন করতে পারতেছে না। স্পোরেনজিয়াম ফর্মেশন না করতে পারলে তো জুসপোর ফর্মেশন হবে না, কারণ জুসপোর গুলো স্পোরেনজিয়ামের ভিতরে ফর্মেশন হয়। অথবা দেখা গেছে যে যে মানে অর্গানেল, আই মিন দ্য সেক্সুয়াল অর্গানেল, the male organelle or female organelle যখন ফর্মেশন করতে পারতেছে না, at that condition that can produce the ক্লাইমাটোস্পোর। ক্লাইমাটোস্পোর কি জিনিস আমরা জানি, যে এগ্রিগেশন অফ দ্য মাইসিলিয়াম। মাইসিলিয়ামটা এগ্রিগেট হয়ে এক জায়গায় চুপ করে ডরম্যান্ট অবস্থায় থাকলো। যখন এই কন্ডিশন ফেভার হলো, তখন সে হয় স্পোরেনজিয়াম ফর্মেশন করবে অথবা সে হলো যে সেক্সুয়াল প্রসেসে চলে যাবে, যে কোনো প্রসেসে সে যেতে পারে। এটা ক্লাইমাটোস্পোর, এটা জাস্ট ফর এগ্রিগেশন অফ দ্য মাইসিলিয়াম। দিস ইজ দ্য ওয়ান ফর্ম অফ দিস প্যাথোজেন রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম। স্যার ফাঞ্জিসাইড যখন আমরা স্যার ফাঞ্জিসাইড অ্যাপ্লাই করি, তখন এই লাইফ সাইকেলের অবস্থা মানে কিরকম স্যার ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করে? ফাঞ্জিসাইড যখন আমরা অ্যাপ্লাই করব, আমি ম্যানেজমেন্টের সময় এই কোশ্চেনটা তুমি আরেকটু অ্যারেঞ্জ করো, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। হ্যাঁ, ম্যানেজমেন্ট। ওকে, এখন আমি একটু জাস্ট হচ্ছে লাইফ সাইকেল কিভাবে এই প্যাথোজেনটা এর মধ্যে সার্ভাইভ করতেছে আমরা যদি দেখি যে কোথায় থেকে আসতেছে এই প্যাথোজেনটা, যে কোনো জায়গা থেকে আমরা স্টার্ট করতে পারি। ফর এক্সাম্পল যদি আমরা এখানে ধরি যে এখান থেকে আমার হতে পারে, এখান থেকে হতে পারে, এখানে আমরা মনে করো ফর এক্সাম্পল এখানে ধরলাম যে আমার ওই যে উস্পোর, যেটা আমি বলছি কিছুক্ষণ আগে, যে এই যে উস্পোর তৈরি হয় সেক্সুয়াল স্পোর দ্যাট ক্যান সার্ভাইভ ইন দ্য সয়েল লঙ্গার পিরিয়ড অফ দ্য টাইম। তাহলে আমরা যদি এখান থেকে স্টার্ট করি, ফর এক্সাম্পল হিয়ার the spore can survive for year in soil and will infect the root of the or fruit when and the condition are favor. যখন কন্ডিশন ফেভার হয়ে গেল, তখন এই স্পোরটা অ্যাটাক করতেছে আমার ইনফেক্টেড প্ল্যান্টে অথবা দেখা গেছে বলতেছে ফ্রুটসে। মানে যদি এটা ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, যদি কন্ডিশনটা আমার আর্লি অফ দ্য গ্রোয়িং সিজনে ফেভার হয়ে যায়, তাহলে সেটা প্ল্যান্টে অ্যাটাক করবে। আর যদি লেটার অফ দ্য গ্রোয়িং সিজনে হয়, তাহলে সেটা আমার ফ্রুটসে অ্যাটাক করবে। ইয়েস, তো এটা আমার ফ্রুটসে অ্যাটাক করবে বা প্ল্যান্টে অ্যাটাক করবে। এইগুলো হলো উস্পোর অ্যাটাক করার পরে এখানে কি হচ্ছে, এই উস্পোর যখন অ্যাটাক করলো, তখন এখানে সে প্রথমে ফর্মেশন করবে ওই অ্যাসেক্সুয়াল স্পোরেনজিয়া, যেটা আমরা এখানে দেখলাম। এই যে স্পোরেনজিয়াম, এটা সিঙ্গুলার আর ওটা হলো প্লুরাল নাম্বারে বলা হচ্ছে স্পোরেনজিয়া। তাহলে এই প্ল্যান্টে অথবা ফ্রুটসে আমার ফর্মেশন হবে কি দা অ্যাসেক্সুয়াল স্পোরেনজিয়া। আর এই অ্যাসেক্সুয়াল স্পোরেনজিয়ার ভিতরে কি ফর্মেশন হবে, কিছুক্ষণ আগে বলছি যে সেক্সুয়াল স্পোর, সরি অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর, জুস স্পোর ফর্মেশন হবে। যেটা তোমাদেরকে বলতেছিলাম যে লিটারেচার সে দ্যাট ইটস মিনিমাম 20 to 40 জুস স্পোর আর ফর্মেশন ইন ইচ অফ দা স্পোরেনজিয়াম। এক একটা স্পোরেনজিয়ামে হলো যে 20 থেকে 40টা পর্যন্ত জুস স্পোর ফর্মেশন করতে পারে। এবং সেটা বলেছে সুইমিং জুস স্পোর। এই যে এখান থেকে জুস স্পোরটা সুইম করতেছে, সুইম করে কোথায় আমার ইনফেক্টেড আবার হেলদি একটা প্ল্যান্টে। এখানে আবার দেখো আমি বৃষ্টির মতো একটা স্ট্রাকচার দিচ্ছি, যে রেইনিং হচ্ছে। এই যে রেইনিংটা কিসের দরকার, কারণ এই যে জুস স্পোরটাকে সুইম করার জন্য। অথবা আমার এটা আমরা যদি ইরিগেশন দেই, সেই কন্ডিশনটা কিন্তু ফেভার হতে পারে। সো এই জুস স্পোর কিন্তু কি করতেছে, সুইম করতেছে, সুইম করে সে রুট সিস্টেম এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অলসো স্টেমে এবং রুট সিস্টেমে অ্যাটাক করতেছে। এই সময় যদি আবার দেখা গেছে যে আমরা ইরিগেশন দেই, ইরিগেশনের সময় দেখবে স্প্লাশিং যদি হয় বা রেইনফলটা যদি খুব মানে ক্যাটস এন্ড ডগ রেইনফল হয়, তাহলে কিন্তু এখান থেকে স্প্লাশিং হয়ে আবার কিন্তু লিপের মধ্যেও অ্যাটাক করতে পারে সেই স্পোরগুলা, জুস স্পোরগুলা।
সে অ্যাটাক করার পর আলটিমেটলি কি কন্ডিশন হয়েছে দেখো, দ্য প্যাথোজেন স্প্রেড ইন ওয়াটার স্প্লেশিং রেইন অ্যান্ড ইরিগেশন, যেটা আমি বলতেছি এইভাবে সে স্প্রেড আউট হতে পারে থ্রু আউট দ্য সিস্টেম অফ দ্য প্ল্যান্ট অন ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য প্ল্যান্ট অ্যান্ড আলটিমেটলি দ্য ইনফেক্টেড প্ল্যান্ট বিকাম ডাই, ইনফেক্টেড প্ল্যান্ট ডাইস অ্যান্ড প্যাথোজেন রিমেন ইন দ্য ডেব্রিজ। এখন ডেব্রিজে চলে গেল, ডেব্রিজে যখন চলে যাবে তখন সে কি করবে, ওই যে বলছি যে অ্যাডভার্স কন্ডিশনে সে কি বেসিক্যালি যখন তার খাবার থাকবে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, তখন তার হলো হোস্ট থাকবে, তখন সে বেসিক্যালি খুব দ্রুত রিপ্রোডাকশন সিস্টেম করে এবং সেই রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমটা হলো এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম। আর যখন একটু খাবার দাবারের অভাব থাকে, মানে দ্যাট মিনস যখন সে শুধুমাত্র সয়েলের মধ্যে চলে যাচ্ছে বা প্ল্যান্ট ডেব্রিজের মধ্যে যাচ্ছে, অ্যালাইভ পার্ট সে পাচ্ছে না, তখন সে কিন্তু সেক্সুয়াল প্রসেসে চলে যাচ্ছে। এই জন্য বলা হচ্ছে ইনফেক্টেড প্ল্যান্ট ডাইস, প্যাথোজেন রিমেন ইন দ্য ডেব্রিজ and in adverse condition, that means when it is associated with the plant debris, then it form the sexual organ. এই যে এখানে A1 A2 যেটা আমরা ওই পাশে দেখে আসলাম, যদি দুইটা ডিফারেন্ট টাইপ মাইসেলিয়াম হয় তাহলে হেটারোথেলিক A1 A2, আর যদি সেম মাইসেলিয়াম থেকে হতে পারে সেটা হোমোথেলিক। সো এখানে আবার কিন্তু আমরা নতুন করে ইন বোথ মেটিং টাইপ আর প্রেজেন্ট দ্য উস্পোর আর প্রোডিউস, এখানে উস্পোর প্রোডিউস হয়ে গেল, সেই উস্পোর আবার কি করবে, এই আমার প্ল্যান্টে অ্যাটাক করবে অথবা সয়েলে সেটা সার্ভাইভ করে থাকবে। সো দিস ইজ দ্য লাইফ সাইকেল অফ দিস প্যাথোজেন। সো দিস ইজ দ্য লাইফ সাইকেল অফ দ্য ডিজিজ এন্ড দিস ইজ দ্য লাইফ সাইকেল অফ দ্য প্যাথোজেন। কনফিউজ করিও না কিন্তু, এটা হলো লাইফ সাইকেল অফ দ্য প্যাথোজেন, আই মিন ফাইটোপথোরা, আর এটা হচ্ছে দ্য ডিজিজের লাইফ সাইকেল, মানে প্ল্যান্টে যে ডিজিজটা অ্যাপিয়ার করতেছে এটা হলো লাইফ সাইকেল অফ দ্য ডিজিজ। ওকে, সো দিস ইজ দ্য life cycle and also as well as the disease cycle of this disease and this pathogen. এগুলো সব বলা হয়েছে, এটা এক্সট্রা তোমাদের বোঝার জন্য আমি রেখে দিছি, তোমরা এটাকে আবার একটু রিড আউট করে ইন ফিউচারে যখন পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিবা এটা পড়লে আবার মনে পড়ে যাবে। ওকে, তো এখন আসো ডিজিজ সাইকেল। হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফেকশন? প্রাইমারি কথা থেকে আসতেছে প্রাইমারি ইনফেকশন বাই দ্য ইনফেক্টেড পটেটো টিউবার অর সিট অর স্পোর। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি কিন্তু খুব ব্রড সেন্সে যাব না, এই জিনিসগুলো ব্রড সেন্সে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। অলরেডি দ্য ডিজিজ সাইকেলের ফার্স্ট প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফেকশনটা কি আমার? সো ইনফেক্টেড টিউবার হতে পারে, আমরা এখানে দেখলাম যে আমার টিউবার ইনফেক্টেড হচ্ছে, লিভ হচ্ছে, তো এখানে ইনফেক্টেড টিউবার হতে পারে, আর টমেটোর ক্ষেত্রে ইনফেক্টেড সিট হতে পারে। তাহলে প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফেকশন আরেকটা সোর্স হতে পারে, সেটা হলো উস্পোর, যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে আমরা লাইফ সাইকেলে দেখলাম যে দ্যাট প্যাথোজেন দ্যাট ক্যান সার্ভাইভ ইন দ্য সয়েল লঙ্গার পিরিয়ড অফ দ্য টাইম। সো দিস ইজ দ্য থ্রি ওয়ে দ্য প্যাথোজেন, দিস ইজ দ্য থ্রি ওয়ে প্যাথোজেন ক্যান ইনিশিয়েট দ্য ইনফেকশন, and that is that may be in case of potato that is tuber, in case of tomato that is seed, and also in both cases is uspore that present with the plant debris or also present in the soil. What will be the secondary source of infection? Secondary source of infection is the juice spore, যেটা আমরা লাইফ সাইকেলে দেখলাম যে জুস স্পোর যখন স্পঞ্জিয়ামের ভিতরে জুস স্পোর ফর্মেশন করে, that can swim and that can attack in the different part of the plant. That can different juice spore that can disperse by the water and wind as well. Basically water, but sometimes that can also spread out of the wind, but basically water. So primary source of infection is three: potato ক্ষেত্রে tuber and uspore, and tomato ক্ষেত্রে seed and uspore. Our secondary infection হচ্ছে through the juice spore. So this is the disease cycle. Here is the disease cycle, and actually it is already I have described in the previously, so that is no need just for the same thing. Actually this is the same thing, but in different way the discussion. Now come to the very important things. This is the favorable condition. Previously you asked me the question, someone asked me when, and I will explain the fungicide and something like this. Okay, the first condition is that favor to the development of disease, that favor to that is conducive to develop this disease, that is cool moist condition. First, cool but moist, very interesting. কুল সাধারণত কুল হলে কিন্তু ময়েশ্চার কম থাকে, কিন্তু এখানে বলতে হচ্ছে কুল এবং ময়েস্ট। ময়েস্ট মিন হিউমিডিটি হাই, তো সেই কুলটা কি কুল, সে টেম্পারেচারটা কত? এই টেম্পারেচার হচ্ছে 12 to 24। দ্যাট মিনস আমাদের বাংলাদেশে উইন্টার সিজনটাকে আমরা বলতে পারি যে লেস দেন 25। আমরা যখন এসি চালাই সাধারণত কততে চালাই? 25 এ, মানে 25 এর নিচ পর্যন্ত বা 25 পর্যন্ত এই টেম্পারেচারটা কিন্তু একটু কুল টেম্পারেচার। ওকে, so this is the temperature, and I mean the AC temperature. এই টেম্পারেচারটাই হলো
তার জন্য ফেভার। What about the relative humidity? I mean the moisture, relative humidity above 90%. Above 90%. This condition is favor to develop this disease. ওই যে ডিজিজ লাইফ সাইকেল বলার সময় বারবারই বলতেছিলাম যে ফেভারেবল কন্ডিশন, ফেভারেবল কন্ডিশন, ফেভারেবল কন্ডিশন। So the favorable condition is that the temperature is the 12 to 24 degrees centigrade and relative humidity above 90%. So this is the suitable condition. It had the another factor also, night temperature below the dew point and for 4 hours or more. This is actually also favor to the disease development. Night temperature below the dew point. Below the dew point বলতে আমরা কি বুঝি, যে যেই টেম্পারেচারে আমাদের ঘাসের উপরে বা পাতার উপরে শিশির জমে, আমরা বলি না যে শিশির জমছে, তো এই টেম্পারেচার যেটা শিশির জমে, এই টেম্পারেচারটা মিনিমাম যদি 4 ঘন্টা থাকে রাতের বেলা, এট নাইট যদি 4 ঘন্টা থাকে তাহলে কিন্তু শিশির জমে। সাধারণত তোমরা জানো, তোমাদের এই নলেজ আছে যে শিশিরটা জমে যদি রাতের 12টার পরে টেম্পারেচার ফল করে। টেম্পারেচার ফল করলে একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত, আমরা জানি যে উইন্টারে আমাদের দেশে সাধারণত নাইটের ডিউরেশনটা লম্বা হয়। সো কোনো কারণে যদি 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা এই টেম্পারেচার ফল করে, ফল মিন বিলো দ্য ডিউ পয়েন্ট। ডিউ পয়েন্ট সাধারণত ডিউ ফর্মেশন হয় কিন্তু 10 লেস দ্যান 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার ডিউ ফর্মেশন। এখন বলতে পারো স্যার ডিউ ফর্মেশনটা কি ফেভার করে? কিছুক্ষণ আগে দেখে আসলাম যে এই যে এসেক্সুয়াল স্পোর তৈরি করে এই যে জুস স্পোরটা, সে দ্যাট ক্যান সুইম ইন দ্য ওয়াটার। তো ওই যে ওয়াটার ড্রপ যখন আমার লিপের মধ্যে, স্টেমের মধ্যে অথবা রুট সিস্টেমের মধ্যে ওয়াটার ড্রপ বা ডিউ পয়েন্ট লেগে থাকবে, তখন কিন্তু তার অ্যাটাক করতে সুবিধা হবে, পার্টিকুলারলি লিপে। এখানে কিন্তু ডিউ পয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট and for development or disease, particularly for the secondary infection, I mean the juice spore. The juice spore that can swim and then can transmit from one plant to another plant and one part to another part of the plant, and that can infect to the different part of the plant. Okay, so this is the condition 1. And another condition also, this is also another, night temperature not below the 10 degree. মানে রাতের টেম্পারেচারটা 10 এর নিচে হবে না, 10 এর একটু উপরে থাকবে। ক্লাউডিনেস অন দ্য নেক্সট ডে, ক্লাউডিনেস অন দ্য মানে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। এবং আবার বলা হয়েছে রেইনফল অ্যাট লিস্ট 0.1 মিলিমিটার অন দ্য ফ্লোয়িং ডে। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এখানে এইরকম টেম্পারেচার, রাতে টেম্পারেচারটা 10 এর নিচে না, আবার তারপরের দিন সারাদিনে কোনো লাইট নাই, আই মিন কোনো সানশাইন ওয়েদার না, ক্লাউডি ওয়েদার এবং ওই ক্লাউডি ওয়েদারে ওই দিনে আবার দেখা গেছে একটু হলো বৃষ্টিপাত হয়েছে, যেটা ড্রিজলিং বলি আমরা, নট আ ক্যাটস এন্ড ডগ না, ড্রিজলিং। সে ড্রিজলিং যদি হয়, কারণ ক্যাটস এন্ড ডগে কিন্তু লিপ ওয়াশ আউট হয়ে পানি পড়ে যায়, আর ড্রিজলিং হলে তোমরা দেখবা যে লিপের সাথে কিন্তু বা ডিফারেন্ট পার্টের সাথে কিন্তু এই হলো ওয়াটার গুলা লেগে থাকে। সো দিস ড্রিজলিং দ্যাট ফেভার টু দ্য spread out of the juice spore in one plant to one part to another part, one plant to another part. So this is the another condition. So these two conditions that can favor to the Phytophthora pathogen that cause the disease in potato and tomato, that call is the lead blight. Okay, so this first condition, this is the second condition. এই কন্ডিশন গুলো কিন্তু একটু বোঝার চেষ্টা করো। আমি কিন্তু এই ডিসকাশন শেষে একটা কোশ্চেন থ্রো করব, সেই কোশ্চেনটা লিখে রাখবা এবং সেই কোশ্চেনের আনসার কিন্তু তোমাদেরকে নিজেদেরকে অ্যানালাইসিস করে লিখতে হবে অন দ্য বেসিস অফ দ্য ফেভারেবল কন্ডিশন। ওকে, এটা ফেভারেবল। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, আমাদের দেশে তো স্যার শীতকালে টেম্পারেচার কমে যায়, কিন্তু স্যার ময়েশ্চার তো তখন 90% এর উপরে যায় না, তাহলে স্যার এই ময়েশ্চার কন্ডিশন যায়। তোমার কোশ্চেনটার আমি আনসার দিচ্ছি যে আমাদের দেশে টেম্পারেচারটা কম থাকে, তোমার ময়েশ্চারটা এত বেশি থাকে না। থাকে কখন দেখবা, মাঝে মাঝে আমাদের দেশে হঠাৎ একটা foggy ওয়েদার শুরু হয়েছে, কয়েকদিন কোনো রোদ নাই, হ্যাঁ রোদ নাই, শৈত্যপ্রবাহ যখন হয়, নো শৈত্যপ্রবাহটা না, দেখবা যে শৈত্যপ্রবাহ নাই কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং foggy ওয়েদার, foggy মানে যেটা কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া, দেখবা যে সেই সময় কিন্তু রিলেটিভ হিউমিডিটিটা কিন্তু অনেক বেড়ে যায়, দেখবা অনেকটাই বেড়ে যায়, ক্লাউডিনেস একটা ওয়েদার থাকে, দেখবা যে 5 দিন 7 দিন 2 দিন 3 দিন কোনো ইয়ে নাই। আবার শৈত্যপ্রবাহটা কিন্তু ডিফারেন্ট জিনিস, শৈত্যপ্রবাহ থাকলে আবার কিন্তু ওই যে হিউমিডিটি কম থাকে, সেটা ঠিক বলছো, কিন্তু এখানে শৈত্যপ্রবাহ হয় না, একটা গুমট অবস্থা থাকে আকাশের একটা, দেখবা
এই সিচুয়েশনটা সাধারণত আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু তৈরি হয়। আরেকটা ওই যেটা বললাম ফগি ওয়েদার, এই ফগি ওয়েদারটাও কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস। কারণ ওয়েদার যদি ফগি হয় তাহলে দেখা যাবে যে আমার লিপের ওই যে টিপে অথবা ডিপের মার্জিনে কিন্তু ওয়াটার ড্রপ জমে যাবে। এই ফগি ওয়েদার যখন হয়, তোমাদের মধ্যে থেকে একজন কোশ্চেন করছিল যে তাহলে ফাঙ্গিসাইড বা কোন ধরনের ইউজ করব, কখন ইউজ করব। এই আমাদের ফার্মাররা ভেরি ক্লাইভার, দোজ আর দ্য কমার্শিয়ালি কাল্টিভেট দ্য পটেটো এন্ড টমেটো। তারা এই ফগি ওয়েদার হলেই কিন্তু তারা হলো যে ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করা শুরু করে দেয়, বিকজ দে হ্যাভ দ্য নলেজ, প্র্যাকটিক্যাল নলেজ। ওকে, সো স্যার, হ্যাঁ স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আর্লি ব্লাইট আর লেট ব্লাইট যদি পটেটোতে যদি লেট ব্লাইটটা ডিস্ট্রাকটিভ হয় তাহলে সেটা টমেটোতে হয় না কেন, আবার টমেটোর ক্ষেত্রে ভাইস ভার্সা কেন? আর টমেটোর ক্ষেত্রে ভাইস ভার্সা কেন? ঠিক আছে, এটা কথা হলো যে এখানে একটা ব্যাপার আছে। এখানে হলো যে মানে ভেরি সিম্পল এটার আনসার হচ্ছে পটেটো কিন্তু মোর সাকুলেন্ট দেন দা টমেটো, মোর সাকুলেন্ট দেন দা টমেটো। তো এখানে সাকুলেন্ট হওয়ার একটা অ্যাডভান্টেজ আছে এই অর্গানিজমের জন্য। তুমি দেখলা যে আমাদের সেকেন্ডারি ইনফেকশনটা কিন্তু হলো জুসপোর দ্বারা হয়। তো যেহেতু যখন সাকুলেন্ট হয় তখন সেখানে মনে করে যে তার জন্য যে ওই ওয়াটার একমাত্র তার হলো যে সুইমিং করার জন্য হেল্প করে, বুঝতে পারছো? আর সেই তুলনায় কিন্তু টমেটোটা একটু কম সাকুলেন্ট। তুমি লিভের কথা চিন্তা করো, স্টেমের কথা চিন্তা করো, হ্যাঁ, বা তার ফ্রুটস এর কথা চিন্তা করো, ওই অবস্থায় কিন্তু কম সাকুলেন্ট থাকে। সাকুলেন্ট বলতে বুঝো তো? সাকুলেন্ট বুঝো তো? জি স্যার। জি স্যার, রসালো। রসালো। আর স্যার ওই সাইন আর সিম্পটমের মধ্যে স্যার বেসিক পার্থক্যটা কি? সাইন আর সিম্পটম, সাইনটা তো হলো যে তোমার প্যাথোজেনিক ভিজিবল রিঅ্যাকশন অফ দ্য প্যাথোজেন, আর যেটা সিম্পটম সেটা হলো যে প্ল্যান যেটা শো করা, সেটা হলো যে সিম্পটম। আর যে যদি সেখানে প্যাথোজেনিক স্ট্রাকচার দেখা যায় তাহলে সেটাকে আমরা সাইন বলি। স্যার একটা প্রশ্ন স্যার। জি শিওর। স্যার এই ফেভারেবল কন্ডিশনগুলো স্যার পটেটোর ক্ষেত্রে এটা মানে প্ল্যান্টের ভেজিটেটিভ গ্রোথে নাকি এটা স্যার টিউবার ফরমেশনে কোন এটা যে সময় কোনো হলে? সময় হতে পারে, যে কোনো সময় হতে পারে। এটা তো বলছি ওই যে কিছুক্ষণ আগে বলছি না যে গ্রোয়িং সিজনে যদি এটা এই কন্ডিশনটা ফেভার করে তাহলে ডিজিজ ইনফেকশন হওয়া শুরু করবে। আবার যদি দেখা গেছে যে গ্রোয়িং সিজনে আমার এই কন্ডিশন নাই, আনফরচুনেটলি যখন টিউবার ফর্মেশন হওয়া শুরু করলো তখন এই কন্ডিশনটা মনে করে যে আমাদের এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনটা ফেভার হইলো প্যাথোজেনের জন্য, তখন এই ইনফেকশন শুরু হবে। যে কোনো সময় হতে পারে। এটা ডিপেন্ড আপন দ্য ফেভারেবল কন্ডিশন অফ দিস প্যাথোজেন। এইটা হলো ফেভারেবল কন্ডিশন, দিস ইজ দ্য ফেভারেবল কন্ডিশন। এই স্লাইডটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি একটা কোশ্চেন থ্রো করব ডিসকাশন শেষ করে। আচ্ছা, এখন আমি লাস্ট স্লাইডে চলে আসি। এই ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট কিভাবে আমরা ম্যানেজমেন্ট করব। তো এখানে আমরা দেখলাম ফার্স্টলি একটু চিন্তা করো যে প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফেকশনটা কি। প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফেকশন আমার, হ্যাঁ, প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফেকশন আমার পটেটো টিউবার। ক্লাস আছে, আমি শেষ করে দিচ্ছি। স্যার আমাদের 12টায় একটা ক্লাস আছে স্যার। হ্যাঁ জি জি জি, শেষ করে দিচ্ছি, ম্যানেজমেন্টটা ডিসকাস করে শেষ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, পটেটো টিউবার পটেটোর ক্ষেত্রে অথবা উস্পোর হতে পারে, আর টমেটোর ক্ষেত্রে কি হতে পারে? সিড হতে পারে অথবা হতে পারে উস্পোর। তাহলে দিস ইজ মাই প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফেকশন। তাহলে আমাকে ওই জায়গাটাতে কনসেন্ট্রেশন দিতে হবে। এখন পটেটো যে টিউবারটা আমরা ইউজ করব সেটা যেন ডিজিজ ফ্রি হয়। আমি সিডটা যে ইউজ করবো টমেটোর ক্ষেত্রে সেটা আমার ডিজিজ ফ্রি হয়। আর উস্পোর সেটাকে আমি কিভাবে অ্যাভয়েড করব? কারণ আমার যদি প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফেকশন না থাকে তাহলে কিন্তু সেকেন্ডারি সোর্স অফ ইনফেকশন আসার কোনো চান্স নাই। কাজে আমাকে মেইনলি ফোকাস করতে হবে প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফেকশনের উপরে, এবং এটা কিভাবে ট্রান্সমিটেড হচ্ছে সেই জিনিসটার দিকেও আমাদের খেয়াল করতে হবে। এই জিনিসগুলো যদি আমরা কনসিডারেশন করি তাহলে আমরা এই ডিজিজটাকে ম্যানেজমেন্ট করতে পারবো। তো এখন দেখো, ইউজ দ্য ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস ইজ নেসেসারি ফর সাকসেসফুল সাপ্রেশন অফ দ্য পটেটো এন্ড টমেটো ডেড ব্লাইট। দ্যাট মিনস আইডিএম যেটা বলি আমরা, ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ ম্যানেজমেন্টে যেতে হবে। আই মিন কালচারাল প্র্যাকটিস করতে হবে, রেজিস্ট্যান্ট কাল্টিভার আমাদের কালেক্ট করতে হবে বা ইউজ করতে হবে, যেটা আমরা বলতে পারি ডিজিজ ফ্রি হতে পারে, এন্ড প্রোফাইলেটিক মেজারমেন্ট বা কেমিক্যাল কন্ট্রোল আমরা কি করতে পারি যদি ডিজিজটা হয়ে যায়। এবার ফার্স্টলি আসি কালচারাল প্র্যাকটিসের মধ্যে। স্যানিটেশন, কেন স্যানিটেশন করব? ওই যে বলছি প্ল্যান্ট ডেব্রিসের সাথে কিন্তু আমার হলো যে উস্পোর থাকবে, সেই উস্পোরটাতে। কাজেই আমার এই স্যানিটেশনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। আই মিন আফটার কাল্টিভেশন দা potato, after cultivation the tomato, we have to collect the plant debris properly and we have to destroy this properly. Next one is the regulatory measure. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। রেগুলেটরি মেজার মিন্স আমি যে সিডটা ইউজ করতেছি সেই সিডটা আমি কি দেশের সিড ইউজ করতেছি নাকি দেশের বাইরে থেকে আনতেছি। রেগুলেটরি মেজারকে তোমরা আরেকটা টার্মে চিনো খুব ইজিলি, সেটা প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন। প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন রুলসটা পার্টিকুলারলি পটেটোর ক্ষেত্রে কিন্তু মেনটেন করাটা খুব জরুরি। তোমরা হয়তো ভাবতেছো স্যার পটেটো টিউবার কি এখন আমরা দেশের বাইরে থেকে কালেক্ট করি সিড টিউবারটা?
এখনো আমাদের 20 থেকে 30% সিড টিউবার কিন্তু দেশের বাইরে থেকে কালেক্ট করতে হয়, কারণ আমাদের ডাটা বলতেছে আমাদের যে একমাত্র গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন বিএডিসি তারা 30 থেকে 40% কভার করে, এখন একটু আরো তাদের স্ট্রেংথ বাড়ছে, 50% পর্যন্ত পারে। আর আমাদের হোম স্টেট মিনস আমাদের ফার্মাররা নিজেরা রাখে হলো 10 থেকে 15%, এবং আমাদের যে প্রাইভেটাইজেশন আছে সেখানে তারা 5 থেকে 10% করে। তো আমি হিসাব করে দেখছি এটা ম্যাক্সিমাম যদি আমরা ধরি 80 থেকে 85% আমাদের মানে ডোমেস্টিক প্রোডাকশন বা ডোমেস্টিক আমাদের টোটাল ডিমান্ডের ডোমেস্টিক সোর্স থেকে আমরা পেয়ে যাই, কিন্তু বাকিটা কিন্তু আমাদের দেশের বাইরে থেকে আনতে হয়। সেই ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে পটেটো আনতেছি সেটা কি আমার ইনফেক্টেড পটেটো কিনা। কন্টিনিউয়াস কাল্টিভেশন অফ দ্য সেম প্লট ফিল্ড শুড বি অ্যাভয়েডেড। ইয়েস প্লিজ। পরবর্তী ক্লাসে স্যার ফোন দিচ্ছি। আচ্ছা দিচ্ছে, জাস্ট 2 মিনিট। আচ্ছা, কন্টিনিউয়াস কাল্টিভেশন ইন দ্য সেম প্লট অর ফিল্ড শুড বি অ্যাভয়েড। আমরা ওই যে ক্রপ রোটেশন করতে হবে, একই প্লটে বারবার পটেটো টমেটো চাষ করা যাবে না, কারণ সেখানে উস্পোরটা থাকতে পারে। সিলেক্টেড হেলদি টিউবার সেটা বলছি। ডেসপ্রে দ্য হারভেস্টিং, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, আমরা হারভেস্টিং একটু ডিলেতে করলে ভালো হয়। আর রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি ইউজ করতে পারি। আর ফাইনালি যদি আমার ডিজিজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এখানে দেখো পলিরাম ডিএফ অর ম্যানকোজেব, দিস আর দ্য ফাঞ্জিসাইড দ্যাট উই ক্যান ইউজ। বা আমাদের ফার্মাররা এই ফাঞ্জিসাইড গুলা ইউজ করে থাকে, এগুলো এক ধরনের কন্টাক্ট ফাঞ্জিসাইড, দ্যাট ফাঞ্জিসাইড ইজ রিকমেন্ডেড ফর ম্যানেজমেন্ট দিস ডিজিজ। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যাকচুয়ালি আমি একটু এটা যেহেতু ফার্স্ট ডিজিজ ডিসকাশন এবং এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এজ ওয়েল, তাই একটু বেশি সময় নিয়ে নিছি। Inshallah, next class, I mean in tomorrow class, we will discuss the early blight of potato and tomato. Then we discuss another disease. Okay, thank you very much. Now you can leave the class. আসসালামু আলাইকুম।